Good morning, everybody. As you know well, who watch my videos, that for the last 3 days, I have been trying my best to teach you about to the beloved students about the little difference. There is a minute differences in meaning of a few words, and this is today the third part I am going to discuss, and I hope it will create an interest within all of my students to know how to use the same like words, just like same act as they sounds, but there is a marked differences in case of applications. The mistake we do may not be intentionally, yet we make mistakes. Whatever when we speak in English or write in English. Okay, so we should be aware about the silly mistakes that it should not be occurred. Okay, now today's as board shows, you see that little, a little, the little, not a little. Very interesting episode for today. Now I would like to discuss about the difference of meanings. And as usual I say, it's my cordial request to all of my students, not only students but also all the persons who are interested in education and also especially in English grammar, subscribe my channel to give the best of mine. Okay, let's start. Listen to me carefully and follow what's now you see, দেখো তোমরা এখানে লিটিল, এ লিটিল, দা লিটিল, নট এ লিটিল. First you should know the little should be used, it denotes naturally the quantity. পরিমাণের ক্ষেত্রে লিটিল ব্যবহার করি, আর ফিউ ব্যবহার করি দ্য ডিনোটস নাম্বারের ক্ষেত্রে. আমি বলতে পারি না গিভ মি এ ফিউ মিল্ক, বিকজ milk should be treated as per quantity, not number. So it is well, you know well, so there is no need to discuss about this. Now I would like to discuss about the minute differences which we do, may not be intentionally, but yet we do. Be aware, listen to me, and please cooperate with me, have patience and watch carefully. Now go to the examples. Now first, প্রথম হচ্ছে little. Little, it has a negative force, such as I have little milk. Now consider, এখন ভাবো I have little milk, little denotes negative force. It cannot be considerable. যা আছে ধর্তব্যের মধ্যে না, মানে প্রায় আমার কাছে কিছুই নেই. Or you say another way, as I have little time for you. তোমার জন্য আমার খুব কমই সময় আছে. তো it has negative force, totally negative force, that cannot be
considerables. That is ignorable. You ignore it. মানে সময় নেই, জাস্ট আই সে আই লিটল কেয়ার ইউ, আই লিটল কেয়ারও তার মানে আমি তোমাকে কেয়ার করি না, এইটা বোঝায়। নেগেটিভ ফোর্স dominates here. Okay, now go to the second. A little, I have a little time to spare for you. A little denotes positive force, not too much. বেশি কখনোই নয়, কারণ এই সবগুলো নেগেটিভ ফোর্সেরই কথা বলে, কিন্তু তুল্যমূল্য বিচারে কেউ কে কতটা নেগেটিভ কে কতটা পজিটিভ, কার নেগেটিভ ফোর্স বেশি কার পজিটিভ ফোর্স বেশি, ইট ইজ দ্য ম্যাটার। এ লিটিল মানে হ্যাঁ আছে, সময় আছে, লিটিল টোটালি নেগেটিভ ফোর্স, দ্যাট ক্যানট বি countable, that cannot be considerable, but a little rather denotes positive force. ওকে, তো আমার সময় অল্প হবে, আছে অল্প সময় তোমার জন্য আছে, জাস্ট লাইক দিস। ওকে, নেক্সট, sorry for the disturbance. Next, go to the another example. The little, it is amazing, too much. Watch too much carefully. I have, or as you say, I had the little hope which is gone. অথবা হুইজ না দিয়ে now that all gone. You may say another way. I had the little hope. Little hope মানে it has negative and positive double force. May be complicated, it seems to you, but try to understand. It is too much easy. The little hope মানে আমার হোপ ছিল, যতটুকু আশা ছিল তার মানে পজিটিভ ফোর্স, হোপ ছিল, টোটালটা বোঝাচ্ছে, মানে যা আশা আছে তার সবটা, এজ এ হোল, টোটাল যতটুকুই আশা ছিল, দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্যাট ইউ হ্যাভ সাম হোপ, ইউ হ্যাভ হোপ অলসো টু রিকভার মেবি। ওকে, দ্য লিটল হোপ ইন্ডিকেটস পজিটিভ, একদিকে পজিটিভ ফোর্স, অ্যান্ড নেগেটিভ কোনটা, নাও দ্যাট অল গান, or that is gone, that is gone, সবটাই শেষ হয়ে গেছে, সবটাই চলে গেছে। নাও দেয়ার ইজ নো, মানে দেয়ার লেফট এ লিটিল, ওকে, তাহলে নো ট্রেস অফ হোপ লেফট নাও, তাহলে টোটালটাই চলে গেছে। এদিক থেকে নেগেটিভ, পজিটিভ কোন দিক থেকে না, যেটুকু ছিল তার সবটাকে বোঝানোর জন্য পজিটিভ ফোর্স, তার সবটাই চলে গেছে, মানে দেয়ার লেফট নাথিং, হোপ বলে কিছুই নেই, নেগেটিভ। সো পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ডবল ফোর্স। ওকে,
And the last example, you may consider that, sir, your instruments by which you are displaying and teaching, it is very, very too much poor. Yes, I am. I fully agree with all of you because I have no too much advanced technology, but which I have, that is the true efforts and cordiality for you. That I must do something positive, okay, for you. Next, please listen. Not a little. Last 4. Not a little indicates. Not a little মানে কম নয়, রাদার পজিটিভ। কিরকম? যতগুলো হলো এখন পর্যন্ত লিটিল, এ লিটিল, দা লিটিল, সবার থেকে কিন্তু পজিটিভ ফোর্স এইটা বেশি, নট এ লিটিল। নাও কনসিডার দ্য এক্সাম্পলস। হি gave me just like you consider, he gave me milk, comma, not a little, not a little, সে আমাকে দুধ দিয়েছিল। তাহলে মিল্ক যতটা দিয়েছিল, নট এ লিটিল, জাস্ট লাইক, এইভাবে পড়ো ব্যাপারটাকে, তাহলে আরো সোজা হবে। এটা কিন্তু কম নয়, মানে ইউ ক্যানট ইগনোর ইট, দ্যাট ইট ইজ নট টু মাচ স্মল কোয়ান্টিটি, ইট ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর মি। রাদার নট এ লিটিল, ইট ডিনোটস মোর পজিটিভ ফোর্স among the little added words. Okay, so little not considerable, ধর্তব্যের মধ্যে নয়, a little positive force but not too much, the little negative and positive double force, যতটা ছিল ততটা, সবটা কি বোঝায়, আর কিছুই নেই, not a little, rather positive force, it denotes কম নয়, মানে that will be able to meet your demand, not a little, কম নয়। Okay, thanks for the day, and I hope you will be able to understand, and what I say, that please subscribe, share my channel to give the best of mine. Thanks.